Okay, so now we move to the final stage of cellular respiration that occurring in the electron transport chain. So the electron transport chain or ETC takes place in the inner membrane of mitochondria. So when you look here, this is the structure of the mitochondria. Mitochondria. So mitochondria is it have the double membrane, okay, and the ETC electron transport chain terdapat pada bahagian inner membrane. So ini adalah inner membrane. Okay, this one outer membrane dan di bahagian ni adalah cytoplasm. Okay, so this process is about transferring electron by redox reaction through the electron transport chain from NADH and FADH2 to oxygen, which leads to ATP synthesis. Okay, so ETC involve a series of electron carriers that will be reduced and oxidized as electron is transferred. So the electron is passed along a series of electron carrier in the chain. So ini adalah the system dia terdapat di mana terdapatnya a series of electron carrier. So the electron dia akan pass from less electronegative molecule to the more electronegative molecule. The process in the final stage of cellular respiration occurring in the electron transport chain is known as oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation. So, what is the oxidative phosphorylation? Okay, so ingat tak kalau kita patah balik semula dalam stages glycolysis dan juga Krebs cycle. Glycolysis in the cytoplasm dan Krebs cycle in the mitochondrial matrix. Okay, so terdapatnya hydrogen ataupun elektron lah yang remove daripada from the substrate. Contoh kalau dalam glycolysis pada glyceraldehyde triphosphate, di mana glyceraldehyde triphosphate dia akan oxidize. Oxidize maksudnya akan removekan the two hydrogen atom dan juga elektron dia dan accepted this hydrogen and also the electron will accepted by the electron carrier. So kat sini electron carrier adalah NAD+. So they accept, so NAD+ akan reduce to NADH plus H+. Selain daripada NAD+, kalau dalam Krebs cycle satu lagi electron carrier adalah FAD. So they accept the hydrogen and electron, and then FAD dia akan reduce to FADH2. So then this electron are transferred to electron carrier in electron transport chain. So dalam glycolysis, total NADH yang terhasil ada dua. Dua NADH. So dalam glycolysis ada dua NADH terhasil. Dalam Krebs cycle ada 6 NADH dan juga ada 2 FADH2. So this electron yang ada pada NADH dan FADH2 kemudian dia akan dibawa kepada dibawa to the inner membrane of mitochondria. Pada bahagian ni adalah inner membrane of mitochondria. Di mana di sini berlakunya electron transport chain. So di mana this electron daripada NADH ni contoh so ni NADH ni ada FADH2. So this electron dia akan transferred to electron carrier yang terdapat dalam electron transport chain. So yang biru ini kita panggil electron carrier lah. Ini semua electron carrier. So this electron yang ada pada FADH2 dan NADH ni dia akan transfer to electron carrier in electron transport chain ETC until it reaches the oxygen.
So ini adalah dia punya flow dia. So until it reaches the oxygen di sini sebagai final electron acceptor. Okay. Seterusnya dalam step ni kita akan pergi nanti lebih detail, akan berlaku the pumping of the proton ataupun H+ ni ke bahagian intermembrane space okey, sebab mitokondria. Okey, so kalian lihat ini adalah bahagian inner membrane, this one adalah outer membrane, ini adalah bahagian intermembrane dia. Okay, so the pumping proton akan berlaku, maknanya akan masuk pada bahagian ni banyak proton. Kemudian proton ni, okay, dia akan terlampau bila concentration of the H+ ni terlampau tinggi, dia akan create the concentration gradient. So dia akan dipump semula masuk ke bahagian matrik, okay, melalui ATP synthase. Sebab dia tidak kata impermeable to inner membrane. Okay, so dia kena lalu ATP synthase di sini. Okay, dia pump semula lah. Okay, proton ni masuk ke bahagian mitochondrial matrix, dan di sini akan ada releasing of small amount of energy. Okay, so ada releasing of the energy. Okay, di sini pada bahagian ni, di mana energy ni digunakan, okay, which is used to combine the phosphate to ADP to form ATP. So ATP ni terhasil secara oxidative phosphorylation lah. Okay, itu dimaksudkan oxidative phosphorylation. So a series of electron carrier in the electron transport chain are the first one is NADH dehydrogenase. Yang kedua ubiquinone ataupun coenzyme Q. And then the third one cytochrome C reductase. Seterusnya cytochrome C, and the last one cytochrome C oxidase. So now we look how electrons from NADH and FADH2 flow through the electron transport chain with production of ATP. Okay, so the electron is passed from one carrier to another or along a series of electron carrier in the chain. Okay, from less electronegative molecule to the more electronegative molecules. Okay, NADH is a less electronegative than NADH dehydrogenase. So NADH will transfer hydrogen atom or the electron to NADH dehydrogenase. And NADH is oxidized to form again NAD+. Okay, to form NAD+, which returns to mitochondrial matrix to receive another electrons from glucose oxidation. Hydrogen atoms or electron from NADH dehydrogenase are passed to the coenzyme Q. Okay, for the FADH2, okay, untuk FADH2, because of FADH2 is more electronegative than NADH dehydrogenase, but less electronegative than coenzyme Q. So FADH2 transfer hydrogen atoms or the electron to coenzyme Q. Okay, to coenzyme Q. So sama juga FADH, dia akan oxidize, okay, membentuk semula FAD. Okay, so this electron from the NADH and FADH2, okay, daripada coenzyme Q ni dia akan pass to cytochrome C reductase, and then to cytochrome C, and lastly to the cytochrome C oxidase. So cytochrome C oxidase passes its electron to oxygen, okay, to the last electron acceptor, iaitu oxygen. So oxygen will combine with H+, okay, and electron to form water. Okay, so
Di sini nanti dia akan combine dengan, okay, dia akan form water okay. So electron combine dengan oksigen dan combine seterusnya the oxygen combine pula dengan H+, so dia akan form water. Okay, so electron transfer along a series of this electron carrier ni electron carrier, dia akan involve redox reaction process dia akan jalankan proses reduction and oxidation lah, reduce and oxidize di mana dalam proses ni akan menghasilkan energi ataupun dia akan riliskan the energy, dan energi ini digunakan untuk pump proton from mitochondrial matrix. So ini bahagian mitochondrial matrix So energi yang terhasil daripada proses redox reaction ni digunakan untuk pump the proton from mitochondrial matrix to the intermembrane space. So dia akan pump pada bahagian intermembrane space ni. Okay, so there are 3 places di mana berlaku the pumping of proton. Okay, iaitu pada NADH dehydrogenase akan berlaku the pumping of proton. Cytochrome C reductase juga, okay, yang kedua akan berlaku the pumping of proton, dan satu lagi pada cytochrome C oxidase. Okay, so dia akan pump the proton ataupun H+ ni from the mitochondrial matrix to the intermembrane space. Okay, so resulting in high concentration of proton or H+ in intermembrane space. So nanti lama-lamaan H+ akan banyak pada bahagian intermembrane space ni lah, because berlakunya the pumping of proton pada the 3 places ni. So the 3 places ni for the NADH, dia akan lalu the 3 pump ni NADH dehydrogenase, cytochrome C reductase dengan cytochrome C oxidase. Tapi untuk FADH2 just involve dua tempat saja, iaitu pada cytochrome C reductase dan juga cytochrome C oxidase Okay, untuk FADH just the 2 pump saja. Okay. So bila H+ pada bahagian intermembrane space ini concentrationnya tinggi, so dia akan create a proton gradient. Okay, so it will causing the proton or H+ to diffuse back into mitochondrial matrix. Okay, because of the inner membrane, because of the proton ni dia impermeable to the inner membrane, dia tak boleh lalu inner membrane ni, so dia kena lalu ATP synthase. So ini adalah ATP synthase. So ini adalah ATP synthase. So dia akan diffuse back, H+ akan diffuse back, okay, melalui via the ATP synthase. Dan proses ini kita panggil chemiosmosis. Okay, so dalam proses ni ada energi yang terbebas. Okay, energi yang terbebas ni lah digunakan untuk synthesize ATP. Okay, so energi ni digunakan untuk bindkan ADP dengan inorganic phosphate, okay, untuk membentuk ATP. Okay, so ATP ni yang terhasil ini adalah secara, kita panggil ATP yang terhasil secara oxidative phosphorylation. So each NADH, okay, so satu NADH ni dia akan hasilkan, okay, akan produce 3 ATP, sebab dia akan lalu ada 3, the 3 places of the pumping of proton tu kan, pada NADH dehydrogenase, cytochrome C reductase dengan cytochrome C oxidase. But for FADH2, satu FADH2 dia hanya akan menghasilkan 2 ATP saja, because dia skip the first pump, okay, iaitu NADH dehydrogenase. Okay.
Okay, the oxidative phosphorylation is actually a couple mechanism to synthesize ATP by phosphorylation of ADP using energy derived from transferring of electron in ETC. Okay, so melalui the electron transport chain, and also by the chemiosmosis, okay, by the chemiosmosis process. Okay, so in the electron transport chain, electron transport and pumping of proton, which create an H plus gradient across the membrane. Then chemiosmosis, which is the ATP is synthesized, powered by the flow of H plus back across the membrane.